Hello and welcome everyone to HC. I'm Ketna. So now we'll be solving your solid state problems. Okay. So let's get started. First question. The Miller indices of the plane parallel to the B axis and intersecting the A and C axis as shown in the figure. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா B axis வந்து is parallel to your A and C axis னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So that means இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க only A and C axis தான் கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன கொடுக்கல உங்க B axis வந்து கொடுக்கல. So you should consider your B is going to be parallel. Parallel na it's going to be equal to infinity. Okay. So என்ன வந்து இப்போ வந்து இந்த கொடுத்திருக்க லைன்ஸ் வந்து அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பிளேன்ஸ் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ சி பிளேன்ஸ் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் ஏபிசி அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் யோர் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு this is 0, this is 1, 2. This is again 1, 2. So if you see this is your A axis, okay, and this is going to be your C. Okay, now so A value another A is going to be 2, B is going to be infinity, and C is going to be 2. So இது எப்படி எழுதுவோம் ஸோ ஃபார் in order to convert to Miller indices உங்கள் இன்டர்செக்ஸ் என்ன பண்ணும் ரெசிப்ரோக்கல் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி 1/2 1/infinity and then 1/2. Okay, so if you simplify, so 1/infinity and 1/2 and 1/2 என்ன பண்ணா you can consider it as 1 1. Okay, and 1/infinity value another is going to be equal to 0. So this is going to be 1 0 1 plane. Okay, likely your second plane. So second plane என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா second plane is lying here. Okay, so it's going to lie here like this. So if you see here the value is 0 1 2 3 4, and here it's going to be 1 and 2. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க A value is going to be 4, your B is again going to be infinity, and your C is going to be 2. So if you take the reciprocal, it's going to be 1/4, 1/infinity, and 1/2. Okay, so how you can write this equation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 எப்படி எழுதலாம் 2 times of 1/4 னு எழுதலாமா. So you can write this equation as 1 0 2. ஓகேவா. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வேறு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா you can directly convert to values. So 1/4 is 0.25, 1/infinity is going to be 0, 1/0.2 is going to be 0.5. ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து காமன் டினாமினேட்டர் காமன் நம்பர் எடுத்திங்கன்னா காமன் நம்பர் என்னது 0.25. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி 0.25 1 consider பண்ணா என்ன ஆகும் this is going to be 0, 0.5 is going to be 2 times of your 0.25. Okay, so that's why this is going to be 1 or 2 plane. So your option A is the correct answer. Okay va. Next question இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா plutonium crystallizes in monoclinic lattice. Okay, so உங்க monoclinic latticeனா என்ன அர்த்தம் your A and B and C த்ரீயுமே என்ன இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈக்குவல். தட்ஸ் வை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டீட்டா வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வித் 16 ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டென்சிட்டி வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ வேல்யூ வந்து 620 பிக்கோமீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிக்கோமீட்டருக்கு அதில் என்ன பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யுவர் ஏ வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி 620 into 10 power minus 10 centimeter. Okay, likely உங்க B value என்னது B is going to be 480 into 10 power minus 10 centimeter, and your C is going to be 1100 into 10 power minus 10 centimeter. Okay வா. ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டென்சிட்டி. ஸோ இன் ஜென்ரல் உங்கள் டென்சிட்டி ஃபார்முலா என்னது டென்சிட்டி ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு Z into M by Na into A cube வந்து போடுவோம் in case of your normal cubic set, simple cubic set. But இங்க என்னது monoclinic. So this is going to be equal to Zm. So your density is going to be equal to Zm by Na ABC. So Z என்னது number of atoms. So number of atoms எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க 16 atoms per unit cell வந்து சொல்லியிருக்காங்க. And M is going to be mass. Mass எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 244 gram per mole inverse வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Okay, by your Avogadro number is 6.023 into 10 power 23 mole. Okay, so the mole and mole inverse will be cancelled. So this is going to be mole per mole. Then you have your A value. Okay, A is going to be 620, B is going to be 480, and C is going to be 1100. Okay, into 10 power minus 10, correct? So 10 power minus 10
centimeter whole cube. Okay, so if you solve, you'll get the density value around, which is going to be equal to 20.26 வந்து equal இருக்கும். Okay, centimeter cube. So there is a gram. Okay, if you see, this is gram per centimeter cube. So your option D is the correct answer. Okay, next question. Okay, this is a very interesting and tricky question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, in the CCP packing, the number of lattice point per unit area வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, lattice point per unit area என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So we know that CCP, your CCP is always going to be equal to your FCC packing. Likely உங்களோட hexagonal packing எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொன்னா, உங்க ஃபேஸ் FCC packing, அதாவது ஃபேஸ் சென்டர் cubic packing வந்து ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லலாம். So now let's see one by one. So let me draw the crystal structures. Okay, planes வந்து draw பண்ணலாம் for 100 plane. Okay, let's say we are having an 100 plane. So எங்க இருக்கும்? So let me represent your 100 plane. So this is for your 100 plane. Likely let me draw for your 110 plane. Okay, and then we have your 1 plane. Yeah. So first வந்து 100 plane. So 100 போது என்ன இருக்கும்? Only one axis தான் வந்து present ஆயிருக்கும். So if you see your HKL or A, B, C or XYZ, ஏதாச்சும் ஒண்ணுத்துல வந்து ஒரு axisல மட்டும்தான் இது இருக்கு. So let's say I'm considering only in the direction. Okay, let's say your Z or X directionல மட்டும்தான் என்ன இருக்கு, or simply you can say it H. Okay, இப்போ H directionல மட்டும்தான் என்ன இருக்கு, atoms இருக்குன்னு consider பண்ணுவோம். Okay, because your B and C or your K and L is going to be equal to 0. Okay, only H ல மட்டும்தான் என்ன இருக்கு, atoms present ஆயிருக்கு. So this is going to be like this. CCP packing வந்து எதுக்கு equal, FCC packing equal. So it is going to have one face centered atom. So now number of atoms எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, number of atoms is going to be equal to, so here you have 4 atom is shared in the corners. So corner the sharing is going to be 1 by 4. So this is going to be equal to 1 plus center line you have one atom. Okay, so face center you have one atom, but then என்ன இருக்கு, உங்களோட B and C, அதாவது your other directions are going to be 0ன்றதுனால this is going to be shared in one atom. Okay, this is not going to be shared. Okay, so இது வந்து other atoms வந்து 0ல இருக்கிறதுனால this is going to be equal to 1. Okay, so if you see, there is going to be 2 atoms. Okay வா, area find out பண்ணும். So area வந்து பாருங்க, so this is equal to A. Okay, all the directions are equal to A. So this is equal to A, this is equal to A. Likely this is equal to A, and this side is also equal to A. So area of the square another is going to be equal to A square. So in a question என்ன கேட்டிருக்காங்க, number of lattice point per unit area. So lattice point எவ்வளோ இருக்கு, 2 atoms இருக்கு. So 2 atom per unit area என்னது, area is going to be equal to A square. So for your 110 for your 100 plane, the area of atoms, number of atoms per unit area is going to be 2 by A square. So this is going to be number of atoms per unit area. Per unit area. Okay. Next comes your 110 plane. So 110 plane la வந்து எப்படி present ஆயிருக்கும். So your plane is going to be present like this. Okay. You see, this is going to be your plane. So there is going to be again atoms present like this. Okay வா. So இப்போ பாருங்க, corner atomsனா என்னது, corner atom again number of atoms is going to be equal to number of atoms. There are 4 corner atoms. So sharing is going to be 1 by 4. Plus there are 2 phase diagonal atoms. 2 phase diagonal atom வந்து centerல present ஆயிருக்கு. So இங்க என்ன ஆகும், this is going to be shared in half. Okay. So this is again going to be equal to 1 and 1. So this is going to have 2 atoms. Okay. The contribution is going to be 2. And என்ன figure out பண்ணணும்னா area. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா this direction. Okay, here it's going to be A, and here also it is going to be A. But என்ன இருக்கு, you have 2 phase diagonals வந்து இருக்கு. So உங்க phase diagonals வந்து பார்த்தீங்கன்னா your phase diagonal
is actually equal to root 2a. Okay, according to your Pythagoras theorem, your phase diagonal is equal to root 2a. So area is going to be a into a root 2. Okay, so this is going to be equal to a square root 2. Okay, so again we can write number of atoms per unit area. Number of atoms per unit area is going to be equal to 2 by a root 2. Okay, a square root 2 வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? லாஸ்ட் comes your 1 1 plane. So 1 1 plane எப்படி இருக்கும்னா it's going to be present like this. This is going to be your 1 1 plane. So the atom is going to be presenting at the corners and then in the phase diagonal. So if you see, this is exactly like a triangle and the atoms are shared like this. Okay, so all the corner atoms are sharing 1/6. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா corner atom வந்து என்ன ஆகல, like it's not exactly at the edge, it is actually sharing only 1/6. Okay, so number of atoms is going to be equal to, there are three corner atoms and the sharing is going to be 1/6, plus there are three phase diagonal atoms. Okay, three phase diagonal atoms and the sharing is going to be 1 by 2. So if you solve, this is going to be equal to again 2. Number of atoms is again going to be equal to 2. And then என்ன figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஏரியா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have your triangle. Okay, so triangle area is going to be root 3 by 4. Okay, and the sides என்னது, இங்கே வந்து everything is phase diagonal, so this is going to be root 2a. So likely you have your area is going to be root 3 by 4a square னு இருக்கும். So which can be written as a square is, a is now going to be equal to root 2. Okay, அதாவது உங்க unit length. Your unit length வந்து பார்த்தீங்கன்னா in case of your 1 plane is going to be equal to your phase diagonal. So your phase diagonal is root 2a. So area is going to be a square, sorry, a root 2 the whole square. So if you solve, this is going to be equal to root 3 by 4 a square into 2. So if you solve, this is again going to be equal to, so this is going to be equal to root 3 by 2 into a square. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, again we need to find the number of atoms per unit area. So number of atoms per unit area is going to be equal to, per unit area is going to be equal to 2 atoms. There are 2 atoms by unit area, another root 3 by 2a square. Okay, so if you rewrite, this is going to be equal to 4 by root 3 a square. Okay, so இப்போ simply என்ன பண்ணும், values எல்லாம் compare பண்ண வேண்டியது தான். So let's see, for your 100 plane the area is going to be 2 by a square. For your 110 plane the area is going to be 2 by a square root 2. Okay, and then for your 111 plane the area is going to be equal to 4 by root 3 a square. Okay, ஸோ இங்கே வந்து வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே உங்கள் ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, காமனாக கன்சிடர் லைக் நெக்லெக்ட் பண்ணிங்கன்னா, திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 2, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 2 by 1.414. Okay, this is going to be equal to 4 by 1.732. Okay, so if you see values என்ன ஆகும், your 1 plane will have highest value. Okay, then comes your 110 plane, then comes your 100 plane. Okay, so let's quickly see the values. Wait a second. So your 4 divided by 1.732 is almost going to be equal to 2.309. Okay, likely your 2 divided by 1.414 is going to be equal to 1.414, and this is going to be equal to 2. Okay, so values எதுக்கு ஜாஸ்தினா, for your 111 plane will be more, then comes your 100 plane, then comes your 110 plane. So your option C is the correct answer. Okay, next question. Okay, ion belong to BCC lattice வந்து சொல்லியிருக்காங்க. And then என்ன figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, the Miller indices of the second allowed reflection in the powder diffraction pattern. So powder diffraction pattern is nothing but your XRD. உங்க XRDல second allowed reflection வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. This is a simple trick. Okay,
ஸோ சிம்பிள் ட்ரிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் யுவர் பிசிசி அலவுட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் யுவர் ஹெச்கேஎல் வேல்யூ வந்து h plus k plus l is going to be even, then you can say it's going to be allowed. Okay, so then the XRD is going to be allowed. So simply if you see here it's going to be equal to 1, this is equal to 3, this is equal to 2 and this is equal to 3. So your option C is the correct answer. ஓகேவா ஸோ உங்களோட பிசிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிளேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா your first plane is typically going to be in 110. ஓகே ஸோ இங்கே calculate பண்ணிங்கன்னா now h plus k plus l is going to be equal to 2. likely உங்கள் செகண்ட் plane வந்து is going to be 200ல இருக்கும் and then your third plane is going to be 211. so it goes on. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும் planes வந்து increase ஆகிட்டே இருக்கும். so your second allowed plane is going to be 200. okay, so that's why option C is the correct answer. Next question. X-ray of 173 wavelength picometer wavelength are reflected by 111 plane of a cubic primitive crystal. So simple cube வந்து கொடுத்திருக்காங்க and then they have given the theta value 30 degree. என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா unit cell length. So A வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க A வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. We know according to the Bragg's equation your 2D sin theta is going to be equal to n lambda. Okay, for your simple cubic system your d value is going to be equal to a by root of h square plus k square plus l square. சரியா? So if you substitute this is going to be equal to 2 into a divided by root of h square plus k square plus l square into sin theta into n lambda. So n வந்து 1 and consider பண்ணா now this is going to be equal to lambda. Okay, so if you rewrite this equation, so நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் யூனிட் லென்த் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். so a is going to be equal to n lambda by 2 sin theta into root of h square plus k square plus l square. So HKL value என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 1 1 plane வந்து சொல்லியிருக்காங்க. okay, so if you simply substitute, so வேற என்ன values கொடுத்திருக்காங்க உங்களோட lambda value வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 173 picometer வந்து கொடுத்திருக்காங்க and உங்களோட unit cell length எதுல இருக்கு picometerல இருக்கு. so there is no need to convert. so n is going to be 1, so your lambda value is going to be 173 picometer by 2 into sin theta value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 30 degree வந்து கொடுத்திருக்காங்க. so we know sin 30 degree is going to be equal to 1 by 2. okay, into root of h square plus k square plus l square, which is 1 square plus 1 square plus 1 square. so this is going to be equal to 173 divided by 2 into 1 by 2, sorry 1 by 2 into root 3. okay wow. so if you solve this is going to be equal to almost 299.648 வந்து equal இருக்கும். so the value answer is going to be 300 picometer. okay, 300 picometer is the correct answer. next question. okay, the correct relationship among the following. okay, this is a very tricky question. so இந்த questionல வந்து luckily அவங்க வந்து tetragonalோட values கொடுத்திருக்காங்க. பட் உங்களோட crystal systemஸோட conditions கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் you will be ended up marking wrong answers. so இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறதுனால this is easy. okay, if இந்த இது கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் you will be ended நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஈஸியா wrong-ஆ மார்க் பண்றதுக்கு chances இருக்கு. so make sure that you know all the Bravas lattice conditions. okay, all the types of Bravas lattice. okay, so first வந்து பார்த்தீங்கன்னா we know according to Bragg's equation your 2D sin theta is going to be equal to n lambda ன்னு தெரியும். okay, so இங்க என்ன பண்ணலாம் so இங்க என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க sin square theta find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. so you can write your sin theta is going to be equal to n square lambda, sorry sin theta is equal to n lambda by 2d. okay, then you can write your sin square theta. sin square theta when எழுதலாம் it's going to be equal to n square lambda square by 4d square வந்து எழுதலாம். ஓகேவா, and then in general உங்க interplanar distance வந்து we can write it like 1 by d square is equal to, this is general. okay, in general your 1 by d square is going to be equal to h square plus a square plus k square plus b square plus l square plus by c square. ஸோ இது வந்து எப்போ ஈக்குவலாக இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா இன்டர்பிளினர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இஃப் யூஆர் ஏபிசி மூணுமே வந்து நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது வி வில் யூஸ் திஸ் வெல். ஓகே, பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க in this question they have said it is going to be your tetragonal structure.
So tetragonal condition என்ன? A and B is going to be equal, but C is not going to be equal. So your 1 by D square value is going to be written as H square plus K square by A square plus L square by C square. Okay. So if you write it, if you combine this is going to be equal to C square into H square plus K square plus L square into A square by A square and C square. Okay. This is going to be equal to 1 by D square. So equation substitute பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to sine square theta. N is going to be 1. If you consider n is going to be 1, this is going to be lambda square by 4 into 1 by d square. So 1 by d square value we have. So if you solve, this is going to be equal to lambda square by 4 into c square h square plus k square plus a square and l square by a square c square. So if you see your option B, okay, so your option B has lambda square by 4 a square and c square. So your option B is the correct answer. Okay, wow. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணும். ஸோ ஃபார் தட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், உங்களோட டைப்ஸ் ஆஃப் பிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி ரிப்பீட்டட் கொஷின். ஓகே, எக்ஸாம் டைமில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும்போது திஸ் கேன் பி பெட் ட்ரிக்கி. நீங்கள் ஈஸியாக ராங்காக மார்க் பண்ணிடலாம். சிம்பிள் கொஷின் தான், பட் ஈஸியாக ராங்காக மார்க் பண்ணிடுவீங்க. பட் திஸ் அ வெரி simple question. Okay, next question. A metal crystallizes with cubic close packing. Okay, and என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the sin square theta values for your Bragg's equation for 200 plane is going to be 0.18, 111 plane is going to be 0.14. என்ன figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூனிட் லைன் லாம்டா சாரி a figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஹியர் தே ஹவ் கிவன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் derive the equation. So we know 2d sin square theta is going to be equal to n lambda. Sorry, 2d sin theta is equal to n lambda. Okay, so sin square theta is going to be equal to n square lambda square by 2d 2d square, that's going to be 4d square. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் we know that your simple cubic system. Okay, so let's consider. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லைக் cubic close packing structure தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we can consider this as a simple cubic system because a values let's consider a, b, c, everything is going to be equal. So your d is going to be equal to a by root of h square plus k square plus l square equal இருக்கும். So your d square is going to be equal to a square by root of h square plus k square plus l square equal இருக்கும். So if you substitute, your sin square theta is going to be equal to n square lambda square by 4 into a square into என்ன இருக்கு, h square k square plus l square இருக்கு. So we know that h square plus k square plus l square தான் என்னது, it's going to be your plane. ஓகேவா? ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ now they have given for your sin square theta of 200 plane is going to be equal to 0.18 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா you can write this equation as sin square theta. ஓகேவா? So we can write it like your sin square theta is going to be equal to h square plus k square plus l square into x. Okay, so in the x value is equal, your x is now going to be equal to the n square lambda square by 4 a square equal. Okay, so if you consider n equal to 1, your x is going to be equal to lambda square by 4 a square equal இருக்கும். Okay, so this is equal to your x. அப்போ a எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் யூனிட்லேருந்து தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ரீரைட் திஸ் ஒன், திஸ் கேன் பி ரீரிட்டன் as, so let me take a different pen, I'll rewrite here. So your x is equals to lambda square by 4 a square. So you can rewrite this as a square is equal to lambda square by 4 x. Okay, or you can write this as a is equal to lambda by 2 root x அப்படின்னு எழுதலாமா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ consider this in the equation, உங்கள் sin square theta எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, they have said your sin square theta equal to
0.18 வந்து ஈக்குவலா இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவோம்? எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ சிம்பிளி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is going to be your HKL plane. Okay, 200 plane mode, if you substitute, this is going to be equal to 2 square plus 0 into x. So this is going to be equal to 4x. So உங்க 4x எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க? For your 018 வந்து ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. So your x is going to be equal to 0.045 வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Okay. So simply இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். So lambda வந்து let's keep it as constant. 2 into root of 0.045. Okay. So if you solve, this is going to be equal to lambda by 0.4 வந்து equal இருக்கும். So your option C is the correct answer. Okay. So நான் இது வந்து 200 plane வச்சு solve பண்ணிட்டேன். If you want, you can also try it with your 111 plane. Okay. Next question. In a cubic crystal, there are 111 and 200 and 2 plane. So it's going to be 1 plane and 2 plane. Reflections are observed, but not 001 reflection. So என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்க cubic crystalல வந்து all odd. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இது எல்லாமே வந்து odd numbers and இது எல்லாமே வந்து even numbers. ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆல் ஆட் நம்பர்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க பட் என்ன பண்ணலை உங்களோட 001 பிளேனுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணல ஸோ சிம்பிளி கண்டிஷன்ஸ் பாருங்கள் இன் கேஸ் ஃபார் யுவர் பிசிசி வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து அப்சர்வ்டாக இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் யுவர் பிசிசி டு பி அலவுடாக இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் உங்களோட ஹெச் ப்ளஸ் K plus L is going to be equal to even this is going to be allowed for your BCC. But for your FCC, உங்களோட HKL plane வந்து பார்த்தீங்கன்னா it should be either odd or even. So இந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் this is going to be allowed. So இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's for your BCC. So your option B is the correct answer. Okay. So these are general tricks. Okay. Next question. The 002 plane of an elemental FCC crystal diffracts X-rays வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேவ்லென்த் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னன்னா 002 plane வந்து diffracts at wavelength 0.14 nanometer at Bragg's angle வந்து 90 degree சொல்லியிருக்காங்க density of the crystals is going to be 4 into 10 power 4 kilogram per meter cube கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட்டாமிக் வெயிட் ஸோ உங்களோட மாஸ் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க okay so we know that your first என்ன find out பண்ணும் we need to find mass வந்து we will be using your density formula என்னது is going to be Z into M by NA into AQ okay this is going to be your density formula but density formula யூஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் A1 okay unit length வந்து வேணும் so for that we can use your Bragg's equation since theta value கொடுத்துருக்கனால we can use your Bragg's equation which is 2D sin theta is going to be equal to n lambda okay so D value is going to be equal to n lambda okay so if you rewrite this equation so A is going to be equal to n lambda so n வந்து 1 ன்னு consider பண்ணா it's going to be lambda by 2 sin theta into root of h square plus k square plus l square okay so HKL value என்ன கொடுத்திருக்காங்க they have given us 002 plane வந்து கொடுத்திருக்காங்க so your A is going to be equal to 0.154 nanometer okay so let's me consider as nanometer into root of 0 plus 0 plus 4 divided by 2 into sin 90 degree so sin 90 degree is going to be equal to 1 okay so this is going to be equal to 1 so if you solve your A is going to be equal to 0.154 nanometer okay into 2 divided by 2 into 1 so 2 and 2 will be cancelled your A value is going to be equal to 0.154 nanometer ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் வந்து டென்சிட்டி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மாஸ் ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி கேன் rewrite this equation as mass is equal to
your density into Avogadro number into a cube by your z. Okay, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ we need to find the mass. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you substitute density வந்து என்னது 4 into 10 power 4 kilogram meter cube வந்து கொடுத்துருக்காங்க, kilogram per meter cube. Okay, into your Avogadro number is going to be 6.023 into 10 power 23 mole வரும். Okay, is going to be into your A is going to be 0.154. Okay, 0.154 nanometer வந்து மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது is going to be -9 meter. Okay, into whole cube divided by z value. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா FCC crystal. So FCC crystal number of atoms என்னமா இருக்கும்? It's going to be equal to 4. So divided by 4. So if you solve, your mass is actually going to be equal to 22 gram வந்து equal இருக்கும். So your mass is going to be 22 gram. Okay. So your answer A is the correct answer. Your option A is the correct answer. Okay. Next question. Huh. If all the lattice point of an FCC structure are occupied by uniform hard sphere touch each other, the fraction of volume occupied. So வந்து என்ன தெரியும்னா இங்க வந்து FCC ஓட like fraction, packing fraction தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so we know that FCC ஓட packing fraction என்ன, it's going to be equal to 74%, which can also be written as 0.74. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூஸை எது சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து 0.74 வருதுன்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். இஃப் யூ சி ஆப்ஷன் ஏல என்ன இருக்குது, பை √2/6 இருக்குது. ஸோ we know that pi is going to be 3.14, √2 value is going to be 1.414 divided by 6. So this is going to be equal to somewhere 4.43996 divided by 6. So this is going to be equal to 0.7399. So this is going to be equal to 0.74. So your option A is the correct answer. Okay. So likely நீங்க வந்து next வந்து solve பண்ணலாம். Okay. Next question. For a simple cubic lattice, the ratio between the unit cell length and the separation of two adjacent parallel crystal planes cannot have values. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட A and L values வந்து என்னவா இருக்க முடியாது அப்படின்றது தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So simply we know that your distance separation between two planes, which is distance D is equal to DHKL. Separation between two planes is going to be equal to A by root of h square plus a square plus l square னு வந்து தெரியும். இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரேஷியோ பிட்வீன் யூனிட் லென்த் அண்ட் தி adjacent செப்பரேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ a by d hkl தான் வந்து கேட்குறாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர். ஸோ வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 1/2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்காது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வி கேன் சி இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி 5. ஸோ 5 வந்து 5 கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? ஸோ இட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ 2 திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 1 0 பிளேனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் 7 வந்து எப்போ பாசிபிள்? ஸோ 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் 2 like 1 square is going to be 1, 2 square is going to be 4, plus 2 square is going to be equal to, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ if you consider 2 to 1 plane, 2 to 1 plane, this is going to be equal to 2 square plus 2 square plus 1 square, which is going to be 9. Okay, so உங்களோட 7 1/2 வேல்யூ வந்து என்னது, is not possible. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, விச் கேன் நாட் ஹாவ் வேல்யூஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த பிளேனில் வந்து வேல்யூஸ் பாசிபிள் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த வேல்யூ பாசிபிள் இல்லை, உங்கள் 7/2 வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். For a simple cubic crystal, X-ray diffraction shows intense reflection for angles theta 1 and theta 2. So, like theta 1 is for your 101 plane and theta 2 is for your 111 plane. Okay. So, ratio of sin theta 1 by sin theta 2 வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So, we know that your sin theta
is going to be equal to n lambda by 2d. Okay, so this can also be rewritten as n lambda by 2a root of h square plus k square plus l square. Okay, but first என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given 101 plane. So for 101 plane, your sin theta 1 is going to be equal to n lambda by 2a is going to be equal to 1 square plus 0 square plus 1 square. Okay, wow. So this is going to be equal to n lambda by 2a root 2. And then they have given 111 plane. So which is going to be equal to your corresponding angle theta 2. So this is again going to be equal to n lambda by 2a root of 1 square plus 1 square plus 1 square. So this is going to be equal to n lambda by 2a root 3. So your sin theta 1 by sin theta 2 is going to be equal to n lambda by 2a root 2 divided by n lambda 2a root 3. So now n lambda 2a and lambda 2a will be cancelled. So your sin theta 1 divided by sin theta 2 is going to be equal to sin theta 2 is going to be equal to root 2 by root 3. So root 2 value another root 2 value is 1.414, root 3 value is 1.732. So if you solve, this is going to be equal to 0.816. Okay, so it's equal, it's almost equal to 0.82. So your option C is the correct answer. Okay. Next question. A solid consisting of only X atom has a close packing structure with X distance of 160 picometer. So distance between two atoms வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it's going to be 160 picometer வந்து சொல்லிருக்காங்க. Okay. And என்ன சொல்லிருக்காங்க, assuming it to be a close packing structure of hard sphere with radius equal to half of its distance. So radius வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, half of the atom to atom bond length வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் தென் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோஸ் பேக் சிஸ்டம், யுவர் சிசிபி சிஸ்டம். We know that your CCP is almost equal to your FCC system க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So radius for your FCC, that is going to be, that is 4 like phase diagonal. So 4r is going to be equal to root 2a. Okay, so your radius is going to be equal to root 2a by 4. இதை வேற எப்படி எழுதலாம், you can rewrite this as 2a by 2 into root 2 into root 2 ன்னு எழுதலாமா. So root 2 will be cancelled. This is going to be equal to a by 2 root 2. ஓகேவா. So we know that இங்க வந்து substitute பண்ணீங்கன்னா your radius is going to be a by 2 root 2 and distance வந்து என்னது d by 2. So you can simply say your unit length a is going to be equal to d root 2 க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கியூப் என்னது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஏ கியூப். ஸோ ஏ வேல்யூ என்னது, வி நோ தட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டி ரூட் 2 டி ஹோல் கியூப். ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு டி கியூப் டு ரூட் 2. ஓகேவா. ஸோ டி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given d is going to be equal to 160 picometerல கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர்ல கேட்டிருக்கறதுனால லெட்ஸ் கன்வெர்ட். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி equal to 160 into 10 power minus 10 centimeter the whole cube into 2 into root 2 value another 1.414. So your volume is going to be equal to 1.158 into 10 power minus 23 centimeter cube வந்து இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அண்ட் தென் as you know this இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, cubic close packing வந்து கொடுத்துருக்காங்க. your cubic close packing is almost equal to your FCC system. That means FCC has 4 atoms. Okay, so for 4 atoms the volume is going to be equal to 1.158 into 10 power 23 centimeter cube. ஓகே, கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபார் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் என்ன ஆகும், யூ ஹேவ் டு சிம்பிளி டிவைட் தி ஆட்டம். ஸோ 4 டிவைடட் பை 1.158 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 23 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப்ல வந்து எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணுறோம். ஓகே, so this is going to be equal to 3.45 into 10 power
23 atoms வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் if you solve this one. Okay, so your option B is the correct answer. Okay, so with this we have solved all 10 plus questions. Okay, these, so if you have any doubt you can ask in the WhatsApp group or Telegram group. Thank you, happy learning.